Доброго времени суток, народ! С вами Павел, и я рад приветствовать вас на своем канале. Для тех, кто еще не подписан, огромнейшая просьба, подпишитесь, пожалуйста, и тыкните на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы начали вчера проходить Робокопа. И как-то на самом деле странно работают контрольные точки, потому что я вчера думал, что контрольная точка будет после вот этого вот распределения талантов, а меня взяли, короче, и загрузили после того, как я бомжа отнес в этот... в обезьянник. И теперь меня отправляют на стрельбище. Да, я помню. 50 points is what OCP calls a passing grade. Shouldn't be a problem to you. Unless you want to try to break the record. Удачная перезарядочка попала. Вчера было менее удачной перезарядки. Good job. I'll let the eggheads know that you're good to go. See you in the briefing room. Отлично, но пойдемте в брифинг-рум. А, вот лестница. Помню, где-то тут с этой стороны была лестница. Я, короче, вчера после того, как поиграл, настолько проностальгировал, что пошел посмотрел первую часть Робокопа. It's no secret that crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the torch heads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high-activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. Окей. Теперь я так понимаю, на выход. I need to write this report, and there's something else I need to do first. А, ну не на выход, а на парковку. А на машине-то дадут, интересно, поесть или не дадут? Спасибо тебе, братан. Да, хочу покинуть зону. Я тут вроде все обползал. А он, интересно, так же будет выезжать, как в фильме? Эх, искры не добавили. И все-таки вопрос актуальный. Мне дадут на машине поездить или не дадут? Еще как-то максимально странно он загружается. Хотя при этом нагрузки-то, по сути-то, ни на что и нету.
this city, didn't you? It'd be easier to burn it all to the ground. Believe me, just burn it all. Что-то как-то много путей дали сразу, куда я могу идти. А если по карте посмотреть, ёптать, ни хрена себе тут. Нормальный такой этот дали кусок карты. Мне это прям даже нравится. Прыгать он, к сожалению, так и не умеет. Ох ты, что-то открыть можно даже. Ну, давай посмотрим. Ну, что-то валяется. Открыть. Ага. Ну, я понял. Короче, шатайся как можно больше по локации, собирай всякий хламешник, который типа улики, для того, чтобы прокачать себе уровень. Дайте угадаю. Тупик, да? Тупик? А это что за люди в черном? Hey, this area is off limits. You need permission to get in or a warrant. Я понял. Съемочная площадка. Но нам вообще вон туда надо. Еще меня интересует вопрос, есть ли... Отлично. Еще один вопрос, который меня интересует, есть ли тут какие-то побочные активности. Вот если шататься не по квесту сразу топать, а просто походить посмотреть. О, ящик. Спасибо. Плюс еще 125. Я вообще, пока он там стоял, я думал, что вот это вот подсвечивается что-то квестовое. Нет, это не что-то квестовое подсвечивается, это подсвечивается мост. Ну окей. Мост так мост. Загадочные челы с очень серьезными мордами. Нравится мне еще, чтобы он быстро передвигался, не нужно shift держать. Один раз его нажал, и он пошуровал сразу побыстрее. А че вы тут вдвоем смотрите в пустую сумку? Блин, ну сделать такую большую локацию, не сделать никаких активностей на локации. Помимо квеста. И парочки ящиков, которые стоят где-то на отдаленном участке. Там какая-то фигня происходит. Ну, короче, я понял. Congratulated you yet. Побочная активность, неплохо. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped a body here. Talk to him if you want.
Just prepare to hear a tall tale about green people. Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body was covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer to justice. Так. Озарение робокопа. Активируйте зрение робокопа, нажав правую кнопку мыши, чтобы подсветить врагов и важных предметов вокруг, если эти объекты можно изучить и использовать в бою. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. That's this green-blue shit under her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Вторая туфелька. Let's try to find other clues. Все, больше ни хрена нету. Ладно, давайте еще на колеса посмотрим. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robert. Oh, I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens? I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it?
That's why you need my newsletter. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set. Так, ну с этими типа со всеми поговорили. Тут все обыскали. Будет ли тут что-нибудь еще интересное? Я без понятия абсолютно. А еще, по-моему, заблудился. Где я? Кто я? Так, поиск пепла. Вот это... Ага. А это я, получается, где-то тут я десантировался из тачки. Ну да, вот он гараж, наверное, в который я сходил. То есть, по сути, если я вот так вот еще пробегусь, может быть, что-нибудь еще найду. Но не факт. Но то, что побочки раскиданы по карте наравне с этими, с основными квестами, это очень даже неплохо. Heard your daughter was promoted to executive, huh? Why not ask her for help? Так, или я пришел к тому дому... Нет, это не тот дом, это соседний. Evening, officer. А, это прачечная. У тебя что-нибудь интересное здесь? Dad, what does eviction mean? And who's a debt collector? Why can't I open the door? Так, внимание, если еще раз увижу, как вы торчки моете, мармелад или шарики просто по приколу, вы заплатите за то, что сломали. Понятно, что ничего не понятно. Блин, такая низкая эта фигня, я ж непроизвольно сам нагнулся, сидеть перед компьютером. Невероятно странная еще реклама там крутится. Игра еще делает вид, что она где-то кого-то слышит. А что значит восклицательные знаки на карте? Тоже что-то... Я этого не особо понимаю. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу. ППС, вернись, прошу. Что-то такое странное чувство, что это проблема оптимизации, а не компьютера. Потому что я сомневаюсь, что эта игра может настолько сильно закрутить мой компьютер, чтобы начать лагать из-за этого. О, еще один ящик. Это я поднял. Вот почему мне не показали слева то, что я поднял. И сколько мне за это отсыпали опыта. Oh, really, man? You're my best friend. I love you. Отличный райончик. Куча блюющих бездомных. Мне нравится. Нашел какой-то тупик. Это, я так понимаю... Да, это я вот этот мой аппендикс обошел. То есть, если сюда повернуть... Меня все-таки интересует вопрос, что это за восклицательные знаки. Если это, конечно, восклицательные знаки. По крайней мере, не очень сильно на них похоже. Ну, я про те, которые у меня на этом, на радаре. Потому что... You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak.
Кстати, вот это вот 6000-е, это прям из этого. Прям из фильма. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name. But I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently. But I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? Citizen, I would like to inform you that knowingly delaying an investigation is classified as a felony. Yada, yada, yada. I don't have all day to listen, nor do I understand this bureaucratic jargon. Would you like to call your lawyer and have him explain it to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Хорошо. Давай поищем. Документы автосервиса не относятся к делу. Требуется дедукция 2, блядь. Понятно? Вот для чего мне нужна дедукция. Тоже не относится к делу. Я понял. Инженерия уровень 2. Ёб твою дивизию-то, а? Да как так-то? Он снова это сделал. Бен меня завтра не будет, но это не может ждать. Мне кажется, Скотт снова взялся за старое. Я понимаю, ты хочешь помочь парнишке, как в свое время помог мне и остальным. Но я все еще на службе и не могу допустить ничего незаконного. А Скотту на это плевать. Он что-то засовывал в свой шкафчик. 100 раз обернулся через плечо, как в тот раз, когда прятал краденое радио. Проверьте, что он задумал, иначе у нас могут быть неприятности. Так, хорошо. У меня там есть какая-то лестница. А ты типа по лестнице умеешь лазить? Или что? А, я понял. А почему нельзя было сделать просто, чтобы ты мог лезть по лестнице? Почему мне перестали отображаться эти хрени? Это какая-то хуйня. Ну, он хоть ты дамаг не получаешь от того, что с крыши спрыгиваешь. 920, кстати, из 1000. Неплохо, неплохо. Блин, а я их не могу? А, нет, сейчас я их не могу перераспределить. Это можно сделать только в тот момент. В тот момент, когда я их распределяю, походу. See, I've told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside.
That's his locker. Go on, have a look. Так, различные инструменты для угона. Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. Понятно. That is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Так. Ну, в принципе, недалеко идти совсем. Совсем рядышком. Ну, пойдем. Так, тут тупик. The shoes I found in the dumpster behind the mega store. I got $15 for them. Shh, quiet. Unless you want to lose them. Я так понимаю, где-то тут. Но я ебанул кругаля вокруг этого дома и так и не нашел, куда мне идти. Будучи офицером полиции, можете уписывать штрафы за такие проступки, как распитие алкоголя в общественных местах, нарушение общественного порядка или нарушение правил дорожного движения. Нажмите, чтобы включить зрение робокопа и обнаружить нарушение закона. Ага, я вижу. What? Someone knocked out his teeth, including For some the to gold. learn how not to He's lose the asking track if of anyone time found it. is to learn how not to lose their money. Неплохо, неплохо, знаете ли, они игру проработали. Так, ага, войти в гараж. Пойдем. Без обид. Эй, чувак, босса не впечатлило, что у тебя вышла сакс, но он разумный парень. Он позволит тебе сохранить твои ловкие пальцы, если явишься в авторазбор, то ночью. Понятно. Так, ну-ка.
Что-то как-то пустоватенько совсем. Oh God, I messed up good. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Я только хотел сказать, что это скорее им никто теперь не поможет. Да, я есть дома. Еще. Кто хотел спросить, еще есть желающий получить пулю в голову? Какое эффектное замедление было. You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Why were you hiding? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Да мы пойдем там мы в одну каску все кабины поразваливаем. Так, куда нам там идти-то хоть? В противоположную сторону, я понял. И все-таки меня, блин, не дают покоя, он в вопросике он. 50 метров до него. И не вопросики, а восклицательные значки. Oh shit, those are some nice looking dentures. I hope they fit. Could you please keep the noise down? You're scaring off my customers. Can't hear you. Music's too loud. Good evening. Are those two men bothering you? First, they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong. Так, ничего плохого в том, что сломать кости преступникам. Тугой безобразник.
Музыка играет Music is слишком too громко. loud. My sound sensor measures 126 decibels. You are damaging your ears as we speak. Oh, man, don't talk to me like that. I don't understand numbers. Your volume control seems to be broken. Leave it! That's Let me brand help. new! I've only stole... Thanks, officer. Пожалуйста, братан. Так, больше нигде остальных знаков нету. Нету. Так, ну-ка, давайте-ка тут что-то 20 метров до чего-то там. Hey, Robo, can you help me out here? Да, могу. Why make such a big deal? How can I assist you, officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dopehead buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me, because the guy broke your nose? As you can see, he doesn't want to cooperate. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Так, еще один квест нам отсыпали, да? Больше восклицательных знаков я вроде бы не вижу. Какая-то лесенка. It's getting colder. Now we don't have anything for the fire. How was I supposed to know someone would steal our old tires? Так, я так понимаю, я нашел улики, да, еще? Вот, теперь начали опять отображаться улики. Телефонная будка не работает. Да что ты, блин, говоришь, а? Ну, по крайней мере, мне за это опыта отсыпали. Help! Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. Lesson for the future. To save yourself the trouble. Clean up on the double. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. Hey, you tell him, Robot Man! What a fucking joke! Иди нахрен, мразь. Так, а еще там какой-то странный граффити видел. Может, там можно покарать тех, кто его рисует, или что-то еще сделать с этим? Кстати, я дошел до этих, до съемочной площадки. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with.
Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Вай, спасибо тебе. Да иди ты нахрен с дороги, стоит тут. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. Ah, but it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. I can make trouble for anyone who deserves it. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Так, я вижу следы. Он по любасу приехал сюда. Угу. Это тот самый компьютер, в котором надо покопаться, да? А, ёптать. На клавиатуре все. Так, ночной стрельбе выбрать. От Ники Трой. Ассистент менеджера площадки. Кому Тереза Робинсон, менеджер площадки. Тема: подготовка к ночной съемке. Список дел. Дата получения сегодня 18:14. Не волнуйтесь, тест я все сделаю, но имей в виду, команда боится работать ночью. Может, стоит нанять больше охраны. Так, машина, которая разрешается парковать на площадке. Ага. Одна машина, вторая, третья, плюс дополнительный фургон не входит в команду. Тереза, мне жаль, что у тебя были проблемы при работе с Джерри. Пожалуйста, извини его. У него плохое настроение. Ведь ты знаешь, он человек искусства. Они очень ранимы. К счастью, я уже довольно давно его знаю, его агент, и знаю, что ему можно помочь. Компания милой, привлекательной девушки. Не беспокойся, я с этим разберусь. Просто запиши это на счет клиента. А как вот в дальше меню перейти? А, ну типа все сообщения. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Ну ладно, допустим, я тебе верю. Ведешь себя, конечно, как полнейший мудак. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are.
Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Show me the footage. Check the camera footage. Что, опять на компьютере, что ли? Да нет, не на компьютере. Отключить. Просто почему-то то, что она говорила, прервалось. Теперь я не знаю, что мне делать. Так, ладно. Задание. Проанализировать записи. Нужна помощь, бла-бла-бла, доказательства. И как мне отслеживать? И как мне ее проанализировать? Она в архиве или где? Или что? А, вот она. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Окей, братан, расскажи-ка ты мне, что тут произошло. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Ну, войдем. Плохо, что у него нет машин. Ну ладно, хрен с ним, по этим улицам так просто не поездишь. Можно было хотя бы ему ролики сделать. Ну ладно, тогда было бы неканонично. А уж про мотоцикл я молчу. Это самый неканоничный робокоп на своем дурацком мотоцикле, в своем гейском шлеме. Это вообще кошмар какой-то. А, покину. Это моя машина. Все, я понял. Что такое светится издалека? Независимые новости 14. В этом выпуске внеземной маркетинг за зданием суда снимается очередной рекламный ролик, напичканный посланиями, которые действуют на подсознание. На этот раз им нас не провести. Новый тренд «Засорим реку» или просто прикрытие, чтобы незаметно накормить монстров, которые живут под зеркалом воды.
Знаки. Пришельцы оставляют свои имена на стенах зданий рядом с прачечной. Так они собираются захватить весь город и захватят, если мы их не остановим. Ну это, я так понимаю, это чудесные россказни того чудесного чела с кукухой поехавшей. Угу. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Тут, кстати, тот самый чел, который нам и нужен. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent! I swear! You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it! Jenkins killed her! Jerry Jenkins, the guy from TV! You have to believe me! You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free! He's the one who killed Casey! They met here yesterday! Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it! Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why would Jenkins kill that woman? I don't know! I wasn't there! Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Угу. Совпадает с повреждением на голове жертвы. Это что такое? Группа крови совпадает с образцом с места преступления. Модель очков совпадает с той, что носит Джерри Дженкинс. Камера. Есть потайная комната. Понятно. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime
a desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Ну что ж, пойдем. О, котик. Зачем как-то изначально максимально подозрительно этот урод выглядел? Кстати, главное, приехал по квесту. Ну, сделал один побочный квест зато. Пошатался по всей округе. Отойди. I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Отлично. С этим разобрались. Или... Ничего, теперь надо идти... А, нет, на поиск пепла, дешевый дилер, украденный автомобиль. Ладно, и так что-то сегодня до хрена всего сделали. Один квест. Ну и пошатались по округе, поняли, что вообще происходит. Так что я думаю, эту серию можно и заканчивать. И, ребят, всем спасибо за просмотр. Пишите лайки, тыкайте комментарии, подписывайтесь на канал и тыкайте на колокольчик. А на сегодня всем пока.